Dashamati Nandana Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 What verse? 6:3-10. 6:3. So we're reading from Canto 6, Chapter 3, Text 10. Correct? Yes. Tongues. It's on the board? Yes? No? Okay, I read. Tongues te veditum icchamo. You try it. Tongues te veditum icchamo. Te veditum icchamo. Yadi no manjase kshamam. Yadi no manjase kshamam. Narayaneti abhi. Narayaneti abhihite. Narayaneti abhihite. Mabharite ayur drutam. Mabharite ayur drutam. Tamste veditam icchamo. Tamste veditam icchamo. Yadi no manjase kshamam. Yadi no manjase kshamam. Narayaneti abhihite. Narayaneti abhihite. Mabharite ayur drutam. One more time. Tamste veditam icchamo. Tamste veditam icchamo. Yadi no manjase kshamam. Yadi no manjase kshamam. Narayaneti abhihite. Narayaneti abhihite. Mabharite ayur drutam. Tamste veditam icchamo. Yadi no manjase, yadi no manjase kshama. Yadi no manjase kshamam. Narayaneti abhihite. Narayaneti abhihite. Bhair yayur drutam. Narayaneti ayur drutam. Read the word meanings. What's that word? Yeah, just in Russian. Тан, Тан, о них. Те, те, от тебя. Ведитум, ведитум, узнать. Иччха, иччха, желаем. Яди, йади, если. Наха, нам. маньясе, Считаешь. Кшамам, кшамам, уместно. Нараяна, Нараяна. Идти, так. Абхихите, когда было произнесено. Не. Бояться, бойся. Идти, так. Аюгу, явились. Друтам, очень скоро. As soon as the sinful Aджамила uttered the name Narayana, these four
beautiful man immediately arrived and reassured him, saying, "Do not fear, do not fear. We wish to know about them from your lordship. If you think we are able to understand them, kindly describe who they are." Эти четверо небожителей явились, как только грешный Аджамила произнес имя Нараяна. Они сказали Аджамиле, что теперь ему нечего бояться. «О, владыка, мы желаем услышать о них из твоих уст. Если считаешь, что мы способны проникнуть в смысл твоих слов, будь милостив, объясни нам, кто они такие». The order carriers of Yamaraj, being very much aggrieved because of their defeat by the four Vishnu dutas, wanted to bring them before Yamaraj and, if possible, punish them. Otherwise, they desired to commit suicide. Before pursuing either course, however, they wanted to know about the Vishnu dutas from Yamaraj, who is also omniscient. Комментарий. Слуги Ямараджа негодовали на вишнудутов, от которых потерпели столь унизительное поражение. Они хотели привести их к Ямараджа и, если возможно, наказать. Иначе они готовы были покончить с собой. Но прежде чем действовать, ямадуты все-таки решили больше узнать о вишнудутах, и потому обратились к всеведущему Ямараджу. So what's happening is the Jamadutas, who are the servants of Yamaraj, their service has been spoiled by four persons, and they're not sure who those persons are. Итак, суть дела в том, что четверо ямадутов были очень разочарованы от того, что они потерпели поражение в попытке выполнить свое служение, и они хотели узнать, кто же эти четверо, которые им помешали. So in this verse they're saying, they interrupted our service, so we would like to punish them, and if we can't punish them, we feel like killing ourselves for failing in our service. И они говорят, что поскольку нам помешали выполнить наше служение, то мы в отчаянии, мы хотим буквально покончить с собой из-за неудачной попытки. But before we decide to kill ourselves or punish them, probably it's a good idea to find out who they are. Но перед тем, как мы либо покончим с собой, либо таки накажем их, мы все-таки хотим узнать, кто они такие. So as you know, the Yamadutas have their seva in punishing sinful people. Как вы знаете, задача ямадутов – это наказывать грешных людей. And Aджамила was very sinful, therefore they were justified in appearing at his death and trying to punish him. Аджамила был очень греховным, поэтому они чувствовали полностью оправданным свое служение, чтобы наказать его. So what's happening now is that we see that the Yamadutas, they don't understand what's going on. They don't realize that when you chant the name of Narayana, you become purified. Ямадуты не могут понять, в чем дело. Они не понимают, почему, просто произнеся имя Нараяна, человек очищается. So in this verse, basically they're admitting they don't really know what's happening and they don't know who these people are. So they're admitting their ignorance. Таким образом, в этом стихе подчеркивает свое собственное невежество относительно того, что происходит. Just like one time Prabhupada said that, or Prabhupada heard, or Prabhupada understood that some of our devotees, when we distribute books, then the person says, "What's the book about?" And you say, "I don't know what the book's about, I just sell them." Как однажды Шрила Прабхупада понял, что имеет место такая ситуация, когда преданные спрашивают на улицах: «А о чем ваша книга?» Они говорят: «Мы не знаем, мы их просто продаем». True, sometimes. Реальная история. And Prabhupada said that's cheating. Прабхупада сказал: это же обман. So, disciple is supposed to know the instructions, supposed to understand the instructions and the mission of the spiritual master. Подразумевается, что ученик должен понимать наставление и миссию духовного учителя. So what's happening in this verse of Bhagavatam is we see Yamadutas, they don't really understand the complete picture of the mission of Yamaraj. А в этом стихе мы видим аналогично, что ямадуты не представляют себе полную картину миссии Ямараджа. And they definitely don't understand anything about the power of the holy name.
И определенно они ничего не знают о силе святого имени. Apparently, they never met anybody chanting the holy name at the time of death. Более того, они еще никогда никого не встречали, кто бы произносил святое имя во время смерти. Otherwise, they would have understood. Иначе бы они понимали. So, the disciple, the heart and soul of the disciple is to understand and live the mission of the Guru. Жизнью и душой преданного должно быть понимание миссии гуру. And the disciple becomes an embarrassment to the Guru if he misunderstands the mission or the purpose of the Guru. По сути, ученик становится позором или бросает тень на гуру, если не понимает его миссию. Just like in one Rath Yatra I attended. This was must have been 1972. Как, например, в 1972 году я был на одной Радха-ятре Сан-Франциско. в Сан-Франциско. There's San Francisco there, Lord Jagannath. Вы можете видеть картину Сан-Франциско. That's San Francisco. So normally we would, a feast means sabji, puri, halava, rice, pakora, like that. Обычно пир означает сабжи, пури, халава, покоры, рис. At least that much. Максимум. Minimum. Минимум. And so that's normally what we serve, but for some reason, at this Rath Yatra, they served out some, how do you describe it? It's like sweet bread. It's cut in squares. Like, you have banana bread here? Yes. Like banana bread. Так случилось, что на этой Радха-ятре раздавался такой, как банановый хлеб, такой пирог, нарезанный на квадратные ломтики. And some cherries. И также вишенки на нем были. And I don't know what else, one other thing. Что-то еще. And I was right in front of the stage where Prabhupada was speaking, and they offered this to him, because he was the first one who was going to eat it. И я находился прямо перед сценой, когда Шриле Прабхупаде преподнесли это подношение. Подразумевалось, что Прабхупада должен первым попробовать. And you know, if somebody puts a plate of prasadam in front of you and you look at it and it looks weird, or you just don't like it, you make a face like you don't want to eat it. Если перед вами ставят тарелку с просадом и что-то вам не нравится, там попахивает чем-то, ну вы так показываете свое недовольство в таком случае. So when Prabhupada saw it, immediately I could see he was disgusted with that as the prasadam that they're distributing at Rath Yatra. Я сразу же увидел, как Шрила Прабхупада был разочарован, даже испытал какое-то негодование, отвращение в отношении того, какой прасад распространялся на Радха-ятре. And they wanted him to eat something, like so everything becomes maha. А ученики предлагали, чтобы он это попробовал. Таким образом, все это стало маха прасадом. And he took like one cherry. Прабхупада взял только вишенку. Like, let's say I don't like buckwheat. Buckwheat? Kasha. If I don't like it. If you don't like buckwheat. For example, I don't like buckwheat. Например, я не люблю гречку. And you make buckwheat for me. А вы сделали для меня гречку. And when you serve it, I make a face. И вы мне приносите, я на лице показываю, что мне это не очень нравится. На своем выражении лица я показываю, что мне это не очень нравится. And I just look at it. Я просто смотрю. And you say, this buckwheat is very good. We all like it here in Ukraine. И вы говорите, ну эта гречка очень хорошая, мы здесь все в Украине ее любим. Once you take a little, taste it. Пожалуйста, попробуйте. So I take a little bit. Я пробую чуть-чуть. I don't like it. Не люблю. And I just give it back to you. Я отдаю обратно. So that's what Prabhupada did.
примерно то же самое сделал Прабхупада. He took one cherry, ate it, and then he Он взял left. вишенку и сказал достаточно. And that evening, we were told that Prabhupada had chastised them for serving that out at Rath Yatra. Этим вечером я узнал, что Прабхупада отчитал преданных за то, что они таким образом готовили просад на Радхаятру. So the point is, Prabhupada always wanted us to distribute nice, tasty prasadam. Суть в том, что Прабхупада всегда хотел, чтобы мы распространяли вкусный, хороший просад. So we should have understood that. Мы должны были это понимать. Да? We should have understood. Bread and cherries for Rath Yatra? Ну, хлеб с вишней для Радхаятры не то. We're trying to get people to stop eating meat, and I don't think feeding them bread and cherries is going to convince them to stop eating meat. Мы хотели, чтобы люди перестали есть мясо, но на самом деле вряд ли бы они перестали делать это, просто попробовать хлеб с вишенкой. Sabji with paneer, eggplant pakora, like that. Саджи с паниром, кабачковая пакора – это другое дело. Da? Yeah. So, it's an example of not knowing what the spiritual master wants. Это является примером непонимания того, что хочет духовный учитель. We should have known. А мы должны знать. Pravda? Yeah. We should. Historically speaking, Говоря с исторической точки зрения, after a founder of a religion leaves, there's factions and misunderstandings. мы видим, что история показывает, что когда лидер движения уходит, начинаются трения и разногласия. And some of the followers become more fanatical than the founder himself. И некоторые последователи становятся более фанатичными, чем сам основатель религии. He wanted this, but he actually didn't want that. Он хотел это, на самом деле он этого не хотел. No, he wanted this. Нет, он хотел это. He actually didn't want this either. Он не хотел ни того, ни другого. And they're fighting over both are fighting over what he didn't want. А две стороны уже дерутся по поводу того, что же хотел основатель. So, we are followers of Srila Prabhupada, and we are meant to understand Prabhupada's heart, his teachings, and his mission. Мы же последователи Прабхупады, поэтому мы должны понимать, что было в сердце Прабхупады, его учение и миссию. And it's not difficult to misunderstand. И не так тяжело это понять на самом деле. It doesn't take much skill to misunderstand, but it takes a little more to understand. На самом деле не так сложно неправильно понять, но нужно чуть больше постараться для того, чтобы правильно понять. You agree? Вы согласны? Sometimes Prabhupada would be speaking to some guest, and the guest couldn't understand what Prabhupada was saying. Иногда можно было видеть, что Прабхупада разговаривал с гостем, и гость вообще не понимал, что происходит. And he would say, try to understand, don't try to misunderstand. И Прабхупада говорил, попытайтесь понять, не пытайтесь не понять. Like we have a tendency to misunderstand. У нас есть такая тенденция, склонность неправильно понимать. Because we understand everything according to the way we see the world. Потому что мы понимаем окружающее через призму своего ума. And the spiritual master doesn't always see the world the way we do. Но духовный учитель вовсе не обязательно видит мир так, как мы его видим. Like you all know, that once Prabhupada, I think it was 1969, he said, I don't think they went to the moon. Как вы знаете, в 1969 году Прабхупада сказал, я не думаю, что они были на Луне. So he's telling that to Americans who were the ones who were supposed to have gone to the moon before the Russians went to the moon. И это он говорил американцам, которые были так горды тем, что они отправились на Луну ранее, чем советские люди. There was a race in space. Who will get to the moon first, America or the Russians? Это была космическая гонка. Кто первым доберется до Луны, Америка или Россия? You know that? Space race? Who's smarter, Americans or Russians? Кто более умный,
американцы или русские. Whoever gets to the moon first is better. Считалось, что тот, кто доберется до Луны первым, тот умнее. That was the idea. В этом была суть. So one day, we are told, we've landed on the moon, and there's a flag on the U.S. flag on the moon. И вот однажды американцы заявили: мы сделали это, мы установили флаг, мы высадились. Which, if they did go, the flag symbolizes, here's another planet we can destroy. Этот флаг, установленный ими, означал: вот еще одна планета, которую мы можем разрушить. So, when Prabhupada was told that, he said, they cannot, the moon's too far, they can't go. Прабхупада, когда ему об этом сказали, сказал: нет, так далеко они не забрались. And so for us, it's like, our head is trying to accept it because we'd never heard that before. То есть для нас это как смена парадигмы, принять что-то такое, чего мы раньше не понимали. It's in the news, it's in the papers, it's in the magazines, everywhere. The President of the United States, we've conquered outer space, and Prabhupada says they didn't go to the moon. Таким образом, везде, в новостях, газетах, журналах, президент Америки заявляет: мы сделали это. Прабхупада говорит: нет. Very difficult for many devotees to accept. Многим преданным это было тяжело принять. For you? А для вас? Not difficult, because that way, if they didn't go, they didn't defeat you in the space race. Вам это не так сложно принять, потому что вы не были побежденными в космической гонке. So, occasionally, Prabhupada would say something that it wasn't the way we saw the world. То есть Прабхупада говорил что-то такое, что не соответствовало тому, как мы видели этот мир. So as disciples, that we would adjust our thinking, adjust our vision to be in alignment with what Prabhupada said. И поэтому задача учеников являлась выстроить то есть, чтобы наше мышление соответствовало видению Прабхупады. And we would also try to understand Prabhupada's heart. What was his desire? What was ultimately, what was he living for at every moment? Kind of, say, like anticipating, what's next and how we could fulfill it. Нашей задачей является понять настроение сердца Прабхупады и, более того, чувствовать, какой следующий шаг от нас ожидает Прабхупада. And Prabhupada has written and spoken a lot about simple living off the land, being not being dependent on the infrastructure of the city. Вы знаете, что Прабхупада очень много говорил о необходимости простой жизни, например, на земле, без привязки к инфраструктуре городов. He talks a lot about it. Он говорил очень много об этом. Да? But the first farm in ISKCON was called New Vrindavan. Первая ферма в ISKCON называлась Нью Вриндаван. But it wasn't that Prabhupada told Kirtanananda Maharaj to start the farm. It was his idea. It was Kirtanananda's idea. Но на самом деле идея основать эту ферму принадлежала Киртанананде. He didn't say, you start a farm. But because Prabhupada had spoken about simple living, then Kirtanananda got the idea that Prabhupada would want that. То есть Прабхупада напрямую не говорил Киртанананде: ты должен основать ферму. Но Прабхупада говорил о простой жизни, и Киртанананда начал понимать: это будет удачным решением в соответствии с тем, что хочет Прабхупада. In other words, by hearing Prabhupada speak, he understood we should do this without even being asked to do it. Просто слушая Прабхупаду, он понял: мы должны сделать это, даже не спрашивая у Прабхупады разрешения. Did you know that? Слышали об этом? There are more projects like that. The first Gurukula, То же самое касалось и первой Гурукулы, и других проектов. to my understanding, Насколько я знаю. it was started by a devotee who read in the Bhagavatam about Gurukula and how students should be educated from the age of 5, and then he decided we should start a Gurukula.
Так один преданный, он прочитал в Бхагаватам, как дети обучались, начиная с 5 лет, какое образование получали. И он понял, мы должны начать гурукул, мы должны основать гурукул. But Prabhupada never said, you start a Gurukula. Но Прабхупада сам не говорил, ты должен начать построить гурукулу. Interesting. Интересно, да? Devotee understands from Prabhupada's teachings what he wants. То есть преданный понимает, исходя из учения Прабхупады, что хочет Прабхупада. Then one devotee got the idea. Итак, преданный понял, ему пришла в голову идея. We get a bus, take all the seats out, put in an altar and a kitchen and a temple room, and we have a temple that goes to the people. Итак, один преданный пошел дальше, он взял автобус, он вынес оттуда все кресла, получилось алтарное, таким образом появился храм, который ездит прямо к людям. You drive up, park it, invite people, come on our bus, have kirtan. So the temple is right where the people are. Он куда-то едет, паркует автобус, приглашает туда людей, киртан, служба. In one letter, Prabhupada said, this is better than a temple, because people have to come to the temple, but this temple is coming to the people. И Прабхупада сказал, это еще лучше, чем обычный храм, потому что обычно людям нужно ходить в храм, а тут храм идет к людям. But it wasn't Prabhupada's idea, it was a devotee's idea. На самом деле идея также не принадлежала Прабхупаде, это была идея преданных. And eventually many devotees got buses from this one idea. Many buses traveling temples started in different countries. Таким образом, идея потом была размножена. Многие преданные в разных странах завели такие путешествующие храмы-автобусы. In the beginning of the movement, we printed hundreds of thousands of Back to Godheads, and that was the only thing we distributed on the street. В первые годы все, что мы распространяли на улицах, это было сотни тысяч экземпляров журналов «Назад домой к Богу». Of course, Prabhupada always encouraged book distribution. Конечно же, Прабхупада всегда поощрял распространение книг. But he never said, you, stop distributing Back to Godheads, distribute big books. Но он никогда не говорил, ты должен прекратить распространение журнала «Домой назад к Богу» и начать распространять книги. But some devotees, understanding the heart of Prabhupada, decided, let's not just take magazines, let's put some big books in our bag and let's try to distribute. Но некоторые преданные поняли настроение сердца Прабхупады, не распространять журналы, а набрать больших, крупных книг в свою сумку и идти распространять их. And they were successful. И они достигли успеха. And then as they were successful, Prabhupada encouraged them, continue, do more, double it. По мере того, как они достигали еще больше успеха, Прабхупада их поощрял. Давайте, продолжайте, в 2 раза больше. So many of the letters encouraging certain programs came after the devotee started the program, and then Prabhupada was encouraging it. Так много писем Прабхупады появилось, в которых он поощрял это начинание преданных, но все это уже было после того, как преданные начали распространять книги. Now, obviously, some programs Prabhupada ordered that we should do this, but many programs came from the devotee's heart, knowing Prabhupada's heart. Конечно же, некоторые проекты Прабхупада про них дал распоряжение, что вы должны начать их, но были такие истории, как мы описали, когда из сердца преданных выходили, эти программы исходили из сердца преданных в соответствии с желанием сердца Прабхупады. It might even be something where Prabhupada just would indicate that it would be nice if we had this or that, and the devotee heard that and he understood, this is in Prabhupada's heart, let me fulfill it. Иногда Прабхупада мог так просто дать небольшой намек на то, что вот ему это хотелось бы, и преданные уже начинали думать, их мышление переключалось, а Прабхупада хочет это. So it's said also, if you want to glorify the spiritual master, then you should be an example in your life of what he teaches. Также говорится, что если вы хотите прославить вашего духовного учителя, будьте олицетворением его учения в реальной жизни. And sometimes a devotee would ask Prabhupada, what pleases you the most? Однажды преданный спросил Прабхупада, что доставит вам наибольшее удовольствие? And you might think Prabhupada would say, book distribution. Можно, он подумал, что Прабхупада скажет распространение книг. Because sometimes he would say that. Иногда Прабхупада так говорил. But one time a devotee who was a book distributor asked that question because he wanted Prabhupada to answer book distribution.
just to like prove, to be a fanatic, that if you don't distribute books, you're in Maya. Однажды очень хороший распространитель книг задал Шриле Прабхупаде этот вопрос. Он ожидал, что Прабхупада скажет «да», распространение книг, и таким образом он сможет быть еще более фанатичным в утверждении того, что мое служение лучшее, остальное майя. So Prabhupada said, if you love Krishna, that pleases me the most. Но Прабхупада сказал, если вы любите Кришну, это доставляет мне наибольшее удовольствие. So it's the same idea. You love Krishna, you follow, your life becomes your life looks like Prabhupada's books. What he teaches in his books, that's what your life looks like. То есть, если вы любите по-настоящему Кришну, ваша жизнь становится такой, как она, по сути, является олицетворением книг Шрилы Прабхупады. So we should all aspire for that. Мы всегда должны к этому стремиться. To be examples of what's in his book. Должны быть примером того, о чем Прабхупада говорит в книгах. Not just an example of one thing or two things or three things, but everything. Не просто мы должны следовать одной или двум вещам, которые в книгах нет, всему. Because sometimes we're good at something, but we're challenged at something else. Иногда мы можем в чем-то можем хорошо соответствовать, но в то же время не соответствовать в остальных других вещах. But Prabhupada said the devotee has 26 qualities, not 3 or 6 or 12. Однажды Прабхупада сказал, у преданного 26 качеств, не 3, не 6, не 12. So we live those 26 qualities, that glorifies Prabhupada. Если мы будем жить в соответствии со всеми 26 качествами, это прославит Шрилу Прабхупаду. That's one of the most important things Prabhupada wants. Это самая важная вещь, чего хочет Прабхупада. Yeah. So, all of us should be thinking how I can do more to fulfill the mission of Srila Prabhupada. Каждый из нас должен думать, что я могу сделать больше для того, чтобы служить миссии Шрилы Прабхупады. And don't be like the Yamadutas who have no idea what Prabhupada wants. Не будьте такими, как Ямадуты, которые не знали, чего хочет старший. Like, for example, I don't know if you know, but Prabhupada was very disturbed when devotees would argue and fight and not work together. Не знаю, слышали ли вы, но Прабхупада был очень озабочен тем, когда преданные ругались друг с другом. And sometimes it's difficult to work together. Иногда действительно тяжело работать вместе. Да? Yeah, it's Kali Yuga. Поскольку Кали-юга, That's what the Kali Yuga means. это то, что и означает Кали-юга. But we know that Prabhupada wants us to work together. We know that's in his heart. Мы знаем, что Прабхупада в своем сердце хочет, чтобы мы сотрудничали. So even though it's difficult, we do it because we know that's what Prabhupada wants. Пусть это сложно, но мы должны делать это, потому что мы знаем, этого хочет Прабхупада. So in this example, if you're having difficulty working with someone, you think, but this is Prabhupada's desire. I don't want to be like the Yamadutas and not fulfill the desire of my Guru. И каждый раз, когда у вас сложность в сотрудничестве, вспомните, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы хорошо сотрудничали друг с другом. Не будьте подобны Ямадутам. Does that make sense? Есть ли в этом смысл, как вы считаете? Because that's in Prabhupada's heart, that we get along. And we understand his heart, therefore we make compromises so we get along. Это желание Прабхупады, чтобы мы вместе сотрудничали, поэтому нам нужно постараться. And another desire of Prabhupada is that people would respect us as sadhus. Другим желанием Прабхупады было, чтобы окружающие уважали нас как садху. So, there are many ways we can spread Krishna consciousness, but whatever methods we use should be spiritual methods by which people see, oh, here is a saintly person. Существует много методов распространения сознания Кришны, но должны быть истинно духовные методы, благодаря которым люди видят, что да, это саду, это духовные люди. Just like in the early days of ISKCON, sometimes we would distribute books in a way that would upset people or make people think we just want money. Так, например, в ранние годы мы часто распространяли книги таким образом, что мы расстраивали людей, они думали, что мы просто вымогаем деньги. And Prabhupada said, people thought we were just after money. We were not honest.
Прабхупада понимал, что да, люди думают, что мы нечестные, мы хотим только денег. And in one letter he said, if people see us like that, it could ruin everything. Прабхупада написал в письме, если люди будут видеть нас таким образом, то все будет разрушено. So what Prabhupada was saying is we have to represent the principles of Krishna consciousness properly. Прабхупада хотел, чтобы мы правильно представляли для людей принципы сознания Кришны. So yes, Prabhupada's pleased if I distribute a book, but he's not pleased if I'm cheating somebody to get their money. Прабхупада доволен, когда мы распространили книгу, но Прабхупада недоволен, если он узнает, что человек чувствует себя обманутым, что у него просто забрали деньги. So we used to think, well, if you distribute the book, Prabhupada's pleased, so it doesn't matter how you do it. Мы иногда думали, Прабхупада доволен, когда мы распространяем книгу, а методы не играют роли. No, you have both things, the service and how you do the service. Нет, важны обе составляющих, служение и как вы выполнили это служение. And it's not that you just please Prabhupada by being successful in your service, but you please him by doing the service according to the instructions that he's given us as to the mood, the attitude, the qualities you exhibit when you do the service. Не просто выполнить служение, но выполнить служение в правильном умонастроении, демонстрируя истинные духовные качества. Вот это удовлетворило Прабхупаду. Otherwise, you're like a Yamaduta. В противном случае, опять же, мы как ямадуты. You have no idea what Yamaraj is really, what's going on in his heart. В противном случае мы как ямадуты, они не понимали, чего на самом деле хотел Ямарадж. And in this story, when there's a debate between the Yamadutas and the Vishnudutas, the Yamadutas, they are defeated because they don't understand, they don't know what Yamaraj knows. И в этой истории рассказывается о том, как ямадуты чувствуют, что они потерпели поражение от вишнудутов, потому что они не знали того, что знал Ямарадж. You know this story? Prabhupada was waiting for a very important person. Еще одна история. Прабхупада ждал очень важную персону. So he told his servant, И сказал слуге, don't let anybody come see me because he wants to be alone when that important person comes. и он сказал слуге, никого ко мне не пускай, потому что Прабхупада ждал эту очень важную личность. So guess what happened? И угадайте, что произошло? The important person came and he told him, there's no one is allowed to see Prabhupada. Важная персона пришла, но ему сказали, Прабхупада не желает никого видеть. There's a funny story, I don't think it's true, but there's a story about a disciple and the Guru says, only eat food which is pure and sattvic. Я не знаю, правдива ли эта история, но так или иначе говорят, что одному ученику гуру дал наставление кушать только чистую и сатвичную еду. So he eats a cow. He eats a cow. Таким образом он съел корову. And the Guru is saying, Pagal, you know, Pagal in Hindi, Pagal means crazy. Pagal Baba. Crazy Baba. Гуру сказал, сумасшедший. I told you to eat pure, why'd you eat a cow? Oh, cow is in the mode of goodness. Cow is most pure. Я же сказал тебе, кушай только чистую пищу. Ну так я и съел корову, корова в гуне добродетели. No, I don't mean that, I mean pure food. And then the disciple says, well, I'll eat you because you're the most pure. Гуру настаивал, я же сказал чистую пищу. Ученик сказал, хорошо, тогда я съем вас, поскольку вы самый чистый. Yeah. So we could have a comic strip called The Foolish Disciple. Даже когда-то мы сделали такой комикс, который так и назывался «Глупый ученик». You know, for example, Srila Prabhupada says everything belongs to Krishna. Например, Прабхупада говорит, все принадлежит Кришне. Well, since everything belongs to Krishna, we should just take everyone's home, right? Because it's not theirs. Таким образом, мы должны отобрать у людей их дома, они же им не принадлежат. In fact, we should get some guns so we can go to their house with guns and say, your car, your house, it belongs to Krishna. We'll take it from you, but if you become a devotee, you can keep it and use it for Krishna. Good idea?
You like Можно вооружиться пистолетами и отправиться к людям в их дома и сказать: ваши машины, дома вам больше не принадлежат, но если вы станете преданными Кришне, тогда вы можете их сохранить и использовать в служении. And in 2 days, you're all in jail, and the movement's closed down. Через 2 дня все в тюрьме, преданные, движение закрыто. But it says in our books that everything belongs to Krishna. Но в книгах же было сказано, все принадлежит Кришне. You understand? Вы понимаете, в чем дело? Yeah, so we used to, when we were young devotees, sometimes we would steal flowers from parks and the neighbors, and we would ask, because it all belongs to Krishna. Так, когда мы были молодыми преданными, мы крали цветы у соседей, например. Все же принадлежит Кришне. And Prabhupada said, it all belongs to Krishna, but Krishna gave it to them, not to you. So you have to ask them if you want to get their flowers. Прабхупада говорил, действительно, все принадлежит Кришне, но Кришна дал это им, а не вам. Just a little detail we missed. То есть маленькая деталь была упущена. So as young devotees, we understood the instruction, but we didn't understand the instruction. Как молодые преданные мы понимали наставление, но мы не понимали наставление. Because we didn't understand Prabhupada doesn't want us to do something dishonest, so the public doesn't trust us, and then how we can spread our movement. Иногда мы понимали неправильным образом, что приводило к нашему нечестному поведению и неудовлетворенности публики. Something happened a few years ago in South Africa. Я расскажу еще историю, которая произошла несколько лет назад в Южной Африке. And Bibi Govinda Maharaj had arranged for an orchestra to play for kirtan on the main stage to about 3,000 or 4,000 people. Биби Говинда Махарадж организовал оркестр, который должен был петь киртан на большой сцене. And they were trying to get devotees to sing the chorus. Chorus backup. You have the lead singer, Bibi Govinda Maharaj leads, Yes. and then the devotees sing. Предполагалось, что Биби Говинда Махарадж будет петь, а преданные будут подхватывать, подпевать. But because it was such a professional production, the devotees weren't good enough. Но поскольку шоу должно было быть таким профессиональным, преданные немного не соответствовали требованиям. But another devotee was doing a performance, and he hired a gospel. You know what gospel is? He hired gospel singers, black, from churches. Yes. Whoa, yeah. Другой преданный предложил сделать представление, в котором будут наняты профессиональные певцы, такие вот как из протестантских церквей, которые поют очень красивыми голосами, завывая. So he would sing. Он будет петь. They're all dressed in white. Все они одеты в белое. They were dancing like this. И будут так вот подтанцовывать. They're all black people. Темнокожие, это темнокожие люди. And they were singing the backup. They were chanting Hare Krishna. И они будут таким образом подпевать Харе Кришна. And then, spontaneously, Maharaj turned to one of the ladies and said, "You lead." Неожиданно Махарадж повернулся к одной из женщин и сказал: а теперь вы ведете. And then, Hare Krishna, Hare Krishna. She just, gospel, Hare Krishna. Gospel style Hare Krishna. Эта вот женщина начала в таком вот церковном стиле петь красиво Харе Кришна. It's South Africa, apartheid, black. And now a black lady in South Africa is leading a kirtan, 3,000 people, mostly Hindus in the audience. И получилось, что такая темнокожая женщина, можете себе представить ситуацию в Южной Африке, где темнокожие на сорок. So the hairs were standing on everyone's arms. У всех волосы на теле стояли дыбом, когда эта People were темнокожая женщина так пела Харе going Кришна. crazy. Люди просто сошли с ума. And afterwards, Maharaj, he wasn't sure if that was
like pleasing to Prabhupada. Но потом Махарадж начал думать, а удовлетворит ли такое пение Шрилы Прабхупаду. And so that's how a devotee thinks. Like, was this the right thing? Would Prabhupada be pleased? Так должен думать преданный, удовлетворяет ли это Шрилу Прабхупаду. So he asked me, he said, what do you think? I said, do you think Prabhupada was pleased? He asked you? He asked me, yeah, do I think Prabhupada was pleased? Бибигананда Махарадж спросил Махараджа, как ты думаешь, Прабхупада этим доволен? And I said, when she was singing, definitely, I felt Prabhupada was just so happy, beaming, smiling. Я сказал, что вот да, я думаю, вот тогда, когда она запела, Шрила Прабхупада был, действительно светился от радости. So I hope he was, I felt he was. По крайней мере, я надеялся, что так было, я чувствовал, что так было. So we should be able to know and feel when our spiritual master is happy and when I'm doing something he's not happy. Поэтому мы должны всегда стремиться почувствовать, доволен ли духовный учитель тем, что мы делаем. Otherwise, we're just a Yamaduta. В противном случае мы... We're just like the Yamadutas we don't really know. We just send people to hell, that's all we know. We only know how to do one thing. Ямадуты занимались автоматической деятельностью, не задумываясь о сути. Okay, thank you very much. Большое вам спасибо. Do you have any questions or is it too late? Если вопросы, или может быть уже поздно. Почему Махарадж дал приказ, все равно Ямадуты ушли к Аджамиле по его приказу, и он не остановил. So, why Yamaraj didn't stop Yamadutas at first time? Вопрос Андрея Прабху, почему же Ямарадж с самого начала не остановил Ямадутов, отправил их к Аджамиле? Why he didn't stop him or why he didn't train them? Вопрос, почему он их не остановил или почему он их не обучил? Probably they were trained to punish people. It seems like they were well trained to punish. Похоже, что Ямадуты эти были хорошо обучены, как наказывать. But not... I guess Yamaraj figured they would never run into anyone who's not a devotee chanting the name of God at the time of death. Because if you're a devotee, you have the beads, and the Yamadutas, when they see the beads, they leave. Похоже, Ямарадж просто не ожидал, что они напорятся на человека, который не является преданным и вдруг повторяет святое имя. Or they see the tilak, they leave. Ямадуты, на самом деле, они знают, что они должны оставить человека, на котором бусы из туласи или тилака. Aджамила looks like an ordinary person. А Ямадута, Аджамила выглядел совершенно как обычный человек. So they weren't prepared. То есть не ожидался такой поворот событий. But Prabhupada makes the point that they are not well educated in Shastra. Yeah, they weren't well educated. Прабхупада подчеркивает, что ямадуты очень слабо разбирались в шастре. So, the foolish disciple. То есть как глупые ученики. Prabhupada said, you should feel like a fool before your spiritual master. Прабхупада говорил, чувствуйте себя глупцом перед вашим духовным учителем. That means you should feel like you don't know everything. Нужно всегда чувствовать, как я ничего не знаю. But he said you shouldn't act like a fool. So there's a difference. Но он говорил, не действуйте как дураки. Есть разница. I feel like a fool, so I can get instruction, and when I execute the instruction, then I don't act like a fool. Я глупец, поэтому я должен получить наставление, а получив наставление, я больше не буду действовать как глупец. Here is one big fool that doesn't act like a fool because this big fool has good instruction, and he's foolish enough to listen to good instruction. He thinks himself a fool enough to listen to good instruction, so he doesn't act like a fool. Как есть глупец, который чувствует себя глупым, именно поэтому он получает наставление и, действуя в соответствии с этим наставлением, он уже больше не является глупцом. So they were ignorant. That's the understanding. The Yamadutas were ignorant. То есть ямадуты находились в невежестве.
They never met the Vishnu Dutas before. This was the first time. Более того, до этого никогда они не встречали вишнудутов. Did that answer your question, or are you more confused now? Это отвечает на ваш вопрос, или вы чувствуете себя еще более незнающим? Little of both, I guess. The next time I see Yamaraj, I'll ask him your question. В следующий раз, когда я вижу Ямараджа, я обязательно спрашиваю. I hope I see him after I go back to Godhead, not before. Но надеюсь, я увижу его после того, как отправлюсь домой к Богу, а не до этого. Hare Krishna. Anything else? Еще вопросы? Yes. А вот понятно, будет ли что Прабхупада, только какие-то внутренние признаки у меня или у кого-то, или есть какие-то внешние признаки? Понять то, что хочешь не Прабхупада, это внутреннее. Имеется в виду, мы же делаем, доволен ли что Прабхупада. Мы можем это понять только на основе каких-то внутренних признаков, допустим, своих, или кто-то, кого-то спросили, он почувствовал, есть какие-то внешние проявления. To understand, is Srila Prabhupada pleased? Is this only internal process, or there are some external features to understand? Вопрос в том, что как понять, вопрос Аджамила Прабху, как понять, доволен ли нами Шрила Прабхупада? Это какие-то внутренние признаки, или в то же время это как-то внешне может проявляться? Generally, the more you're advanced, the more you can depend on your feelings. And the less you're advanced, your feelings may not be so reliable. They may be, but they may not be. But when you're more advanced, generally, you'll just know. You'll know, this is, I know Prabhupada wants this. It's more clear. Ответ таков, что чем больше мы продвинуты в духовной практике, тем больше мы можем доверять нашим внутренним ощущениям относительно того, доволен ли Шрила Прабхупада. The more you read Prabhupada biographies, the more also you'll understand. Чем больше мы читаем биографии Шрилы Прабхупады, тем больше мы будем его понимать. Because you'll have more references to what pleased him and what displeased him. Потому что у нас больше информации о том, что удовлетворяет Шрилу Прабхупаду и что наоборот ему не нравится. Like I think in one temple, prasadam wasn't good. Something was disturbing the devotees. It could have been prasadam, wasn't good, or there wasn't enough. Как в одном храме что-то беспокоило преданных, то ли там просад был недостаточно хорошего качества. And the temple president thought it was good because he was saving money. Но президент храма думал, что на самом деле все хорошо, мы же экономим деньги. So for breakfast, potatoes. На завтрак картошка, For lunch, potatoes. на обед картошка, For dinner, potatoes. We save a lot of money. на ужин картошка, мы сэкономили много денег. Prabhupada was so mad because the devotees were disturbed. Прабхупада был вне себя, потому что преданные испытывали большое беспокойство. So he thought Prabhupada would be pleased if he saved money, even though he was disturbing the devotees. Президент храма думал, что Прабхупада будет удовлетворен тем, что мы сохраняем деньги, но за счет спокойствия преданных. So if you had read that story, you have one example to rely on if you have to make a decision where maybe saving money might cause a disturbance to the devotees. Вот эта история добавляет нам один пункт для понимания того, что хочет Шрила Прабхупада. So the more you read these stories, the more knowledge you have of what Prabhupada liked, what he didn't like. Чем больше мы читаем таких историй, тем больше мы понимаем, что хотел Шрила Прабхупада и наоборот. He liked it when we danced. Прабхупаде нравилось, когда мы танцуем. He likes when we're up early. Прабхупаде нравится, когда мы просыпаемся рано. These are things we know, we saw, you can read about. Эти вещи мы сами видели, вы можете об этом прочитать. He likes it when we get along. He's happy when we get along, when we work well together.
Прабхупаде нравится, когда мы хорошо сотрудничаем друг с другом. So that's how the movement will succeed, that we all know what Prabhupada wanted, so we don't create some new movement 100 years from now that doesn't look like the movement he created. Если бы мы действовали не так, как того хотел Шрила Прабхупада, может быть, у нас было бы уже множество движений на основе того, что создал Шрила Прабхупада. You know, 300 years the brahmacharis are wearing black dhotis. Представьте, через 300 лет брамачари в черных тоти. Because somebody, decided that, in Ukraine, black is better for religious people. Кому-то, дескать, пришло в голову, что на Украине люди так, окружающие будут нами больше довольны. And any women that live in the temple have to shave their heads and have sikas. Или женщины, живущие в храме, должны быть побриты и носить шики. And then take sannyas when they're 30. Принимать саньясу в 30 лет. So you laugh, but all this is very possible. Вы смеетесь, но реально это все возможно. Isn't it? Не так ли? It might take more than 100 years, but it's possible. So we have to know what Prabhupada wanted, what his vision was, what his heart was. Какая-то сотня лет, и все это вполне может произойти, поэтому так важно понимать настроение и миссию Шрилы Прабхупады. I heard there's a Buddhist temple, and the Buddhists do arti also. Did you know that? Buddhists do arti. Вы слышали о том, что вот буддисты в своем храме, они проводят арти? But I was told in this one temple there's a shortage of pujaris. И я услышал, что в одном храме таком не хватало пуджари. So someone created a robot. And the robot does arti. Пуджари не хватало, и тогда они призвали робота на помощь. You have to do 7 artis a day, there's not enough devotees. Create a robot. Good idea? Хорошая ли эта идея, как вы считаете? The year 2005, the GBC are making decisions on robots for their shortage of pujaris. They're making decisions on robots. And in the year 3000, they're making decisions on what are the best robots, the most devotional robots. It could happen. Представьте себе, что в 2500 году GBC примет решение о том, что роботы будут проводить пуджу, а в 3000 году будет постановление о том, какие роботы являются самыми квалифицированными, обладают самой большой преданностью. Prabhu, I don't know, the brahmacharis, I don't know if they're really celibate, but I know this robot, he's definitely celibate. So he's probably better than the brahmachari. То есть аргументом будет то, что неизвестно, тот или иной брамачари, хранит ли он целибат, но в отношении робота мы можем быть полностью спокойны. And there's probably going to be a conference at the Mayapur festival about different kinds of robots for different services, and can you actually trust brahmacharis anymore? You could imagine, right? Anything can happen. Постепенно дело дойдет до того, что в Майпуре будет проводиться специальный ежегодный слет таких роботов-брамачари и так далее. Многие вещи такие могут произойти. It's Kali Yuga, there are no brahmacharis left, we can't trust anybody. Only one we can trust is a robot. Брамачарию так тяжело соблюдать в Кали-югу, но роботам мы можем доверять. So you see, you can take logic to a point where it's totally illogical, but it somehow becomes logical. Мы можем использовать свою несовершенную логику для того, чтобы прийти к совершенно нелогичному решению. Unless we know Prabhupada's heart. И это произойдет в том случае, если мы не понимаем настроение Шрилы Прабхупады. Another example. Once they were decorating the altar they were taking toilet paper, toilet tissue, little squares, and then you twist them, and you make flowers, and then you pin them. Как, например, Toilet paper flowers. Как, например, то же самое, если украшать алтарь кусочками туалетной бумаги, которые отрываются, скручиваются цветочки и наносятся на алтарь. So it looked nice. Выглядит They look неплохо. like flowers. But Prabhupada said flowers are not for decoration, they're for fragrance. Is it a real story? Yeah. Это реальная история, это было при Прабхупаде. И Прабхупада сказал, что на самом деле цветы должны пахнуть. Mahaduri Swami posted the letter on Facebook, I think yesterday or 2 days ago. Махадюти с вами, он разместил письмо несколько дней назад на Фейсбуке.
about this very thing. So now you know, don't use plastic flowers, don't use paper flowers. Flowers means real flowers and ideally fragrant flowers. И таким образом, теперь все преданные, благодаря этому письму, должны знать, что нельзя использовать бумажные или пластиковые цветы. Цветы, как сказал Шрила Прабхупада, должны излучать аромат. Otherwise, 50 years from now, Prabhu, it's so much work making these flower garlands, making these vases, and we don't have that many devotees. If we just use plastic, then we save money, we save time. Через 50 лет может так оказаться, что тяжело делать, приносить столько цветов, ставить их в вазы. Будет все из пластика, мы таким образом сэкономим время и деньги. But we know, Prabhupada said no plastic. Но мы должны знать, Прабхупада сказал, никакого пластика. Now you might feel, I feel plastic is better. Мы можем сказать, а я думаю, что пластик такой хороший. I had a dream that we had plastic flowers on the altar and we saved so much money every year. Мне приснился алтарь, украшенный пластиком, и мы сэкономили так много денег. Now, one time, Prabhupada let us take a donation that was money that was earned illegally, because if we didn't take that money, the temple would close down. Однажды Шрила Прабхупада позволил, чтобы мы приняли пожертвование, которое было деньги, которые были получены очень нечестным путем, но он это сделал потому, что в противном случае храм бы пришлось закрыть. So sometimes there are exceptions. So you have no money, then no flowers. It's okay. Иногда могут быть исключения. Нет денег, нет цветов. Leaves, Prabhupada said, get leaves. If you have no money for flowers, get leaves. Прабхупада говорил, не можете достать цветы, хотя бы листочки. I was just told a story that Prabhupada said they were selling records on Sankirtan. He said, stop selling records, it's getting in the way of book distribution. Когда преданные начали вдруг распространять на Санкиртане аудиозаписи, Шрила Прабхупада сказал, прекратите, это препятствует распространению книг. And you know, Bhaktivedanta Manor, it's really big. And you have a big building, so you know in the winter, to keep the building warm. You keep the building warm here? У вас как? Yeah, it's expensive. Знаете, Yes? Бхактивиданта Манор огромное здание, а зимой вот так тяжело отопить, вот как здесь в храме есть же отопление, да? Вы понимаете, что это стоит определенных денег. And this is a new building, but 100 years from now, you're going to have to fix a lot of things, and it's expensive to maintain old buildings. Здание этого храма является достаточно современным, но здание, построенное 100 лет назад, там очень много нюансов, как его отопить. And so the leaders were saying, Prabhupada, it's really difficult it's so expensive to maintain this building. And we have these records, and if we sell the records, it'll maintain the building. He said, then sell the records. И когда преданные сказали Шриле Прабхупаде, ну так тяжело отапливать здание зимой, но если мы будем распространять аудиозаписи, тогда мы получим больше денег. Прабхупада сказал, ну ладно, хорошо, тогда можно. So a mature devotee, knowing Prabhupada's heart, can make those kinds of decisions. Зрелый преданный знает настроение Шрилы Прабхупады и может принять правильное решение. So, you know, a fanatic will say, Prabhupada said no records, never, 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 let the temple fall apart, never, never, never. But you have to evaluate what's more important. Фанатик скажет, Прабхупада же сказал, никаких аудиозаписей, никогда, никогда, никогда. Пусть храм погибнет, никогда, никогда, никогда. Pros, cons, which is... То есть нужно положить за и против на весы и принять правильное решение. So, you know, there's a funny story. Prabhupada told the sannyasi, you have to travel and not stay any one place more than 3 days. Как интересная история, что Прабхупада сказал одному саньяси, должен путешествовать, нигде не задерживаясь больше, чем на 3 дня. And immediately after, he spoke to another sannyasi and said, I want you to stay here and be the temple president and never leave. А другому саньяси сразу после этого он сказал, а ты навсегда остаешься здесь, в этом храме, будешь президентом храма. So as we become more advanced, we know what's the best thing for each person and each situation. That is in alignment with spiritual principles and Prabhupada's desire. Постепенно продвигаясь в нашем
преданном служении мы начинаем понимать на самом деле, что может удовлетворить Шрилу Прабхупаду. So, in the earlier stages, if you have a feeling, then just check with the senior devotee. Say, I feel we should do this, or I feel this is right or wrong, and then get some confirmation. На начальной стадии обязательно советоваться со старшими преданными для того, чтобы получить подтверждение, следует делать или не делать. But a lot of devotees, they were like encouraged to not be so honest in book distribution, and a lot of them felt it was wrong. So just sometimes your feeling is, it is right. Как многие преданные, они чувствовали, что они распространяют книги нечестными путями. Таким образом, они сами пришли к тому, что это неправильно. It's not that you totally ignore your feelings. It's not that you totally ignore your feelings. То есть не нужно полностью не доверять себе. Sometimes you just know something's wrong. Иногда вы просто сами понимаете, это неправильно. You preach to someone and you've said the wrong thing, and a little later you kind of feel, I shouldn't have said that. So sometimes you just know, Krishna tells you. Может быть, кому-то вы проповедуете, потом вы спустя какое-то время чувствуете, я же сказал что-то неправильно. То есть ничего, то есть вы чувствуете это. Кришна вам подсказывает из сердца. I told him he was a demon and a dog, and he's going straight to hell for 1,000 lives. And then I probably shouldn't have said that. You feel that was wrong. То есть вы можете сказать, что вы демон, вы родитесь собакой, будет 1000 жизней собакой, а потом вы чувствуете, может, это все-таки не стоило говорить. You ever do that? Приходилось вам такое говорить? Anybody? Кто-нибудь? Sometimes. It can happen. The person's taking prasadam and they're crying in the corner. And you go, I guess I said the wrong thing. They're taking prasadam and they're crying, they're depressed, and you feel После bad. этого может оказаться, что человек принимает просад и рыдает при этом. Вы тогда понимаете, что-то я сказал не так. Anything else? Еще вопросы? Спасибо большое. Я хотел спросить, Вишнутуты, они достали мечи, когда Ямадуты начали что противоречить, сопротивляться. И также мы слышали Шримад-Бхагаватам историю, Шримад-Бхагаватам, что змея, которую там закидали камнями, она сказала, Нараяне пожаловалась, что меня так убьют. И он сказал, я же рассказал не кусать, но я говорил не отрывать на пешок. Где вот эта вот грань, когда мы защищаем преданных, когда грань терпения? So, in this story of Aджамила, Vishnututas, they put out their maces, yes? But on the other hand, there are some stories, for example, with Narada and snake. When Narada advised to snake just to stand with the hood, but not to bite. So, where is this compromise? You want to say that in Russian? Вопрос в том, что в этой истории Вишнутуты, они выхватили мечи, когда предстояла схватка с ямадутами. В то же время мы знаем историю про Нараду и змею, когда Нарада посоветовал змее просто раздувать капюшон, но никого ни в коем случае не кусать. И вопрос прабху в том, что где этот компромисс, как преданный должен себя вести, где вести себя агрессивно, где проявить смирение, где эта грань. It appears to me that the service of the Vishnu Dutas is more in the mood of Kshatriya, to establish justice. So therefore, to do that, as a Kshatriya, sometimes you have to. I mean, if they had weapons, they must have been Kshatriyas. Я считаю, что настроение Вишнудутов это... Or if they were doing this, that means they were in the mood of Kshatriyas. То есть это соответствовало их кшатрийскому духу. Кшатрий должен иногда достать оружие для того, чтобы доказать свою правоту. But the snake was initiated. А змея была инициирована преданными. So he was doing sadhana. Следовал садхане. So that, so his position was not to use his anger, but he was being like Brahminical. В таком положении нельзя проявлять гнев, а вести себя нужно более браманично. So generally we'll be Brahminical, right? В целом мы должны вести себя в соответствии с браманическим But словом. if somebody comes and disturbs, then all the men will just
take care of it. Но Right? если уж кто-то действительно приходит и причиняет Because беспокойство, now you have to be a kshatriya for the next 5 minutes. And, побудьте на 5 минут кшатрием. or if you go to Woodstock and you're part of the security team, now you could be a Brahmin and like that, but now you're kshatriya for the next week, so you raise your mace when you have to. Если вы, например, охранник на Вудстоке, вам иногда нужно на 5 минут оставить ваше браманическое поведение и проявить качество кшатрия, а потом опять вернуться. There's one American devotee. He's a professional security, like high end, like very high. He'll even have to kill people sometimes. Как есть такой один преданный из Америки, на самом деле в миру он является телохранителем высшего уровня, иногда он даже может убивать людей. I mean, he's like really high end security. He knows defense on security for big important people. То есть он является телохранителем, он просто топ-левел, людей высочайшего уровня. And he was security at Woodstock. И он был охранником на Вудстоке. And one year, these guys were attacking the altar and attacking the women. И так случилось, что хулиганы, они напали на алтарь и атаковали также женщин. I don't know if any of you were there that year, but he single-handedly, two big guys, he took care of them, and 3 other big guys, he took care of them. He did everything by himself. Не знаю, были ли вы тогда на Вудстоке, но так вот, сначала этот преданный, он уложил 2 таких здоровяков, потом еще 3. Таким образом, он сам позаботился обо всем. And everyone was like amazed how he did it. Все были изумлены, как это ему удалось. They said, "How did you do that?" И спрашивали, как вы это сделали? And he said, "What did I do? I have no remembrance of doing anything." Он говорил, я что-то сделал, ничего не помню. It's just Lord Nrsingadev empowered him. He did his service, and he doesn't even remember what he did. Господь Нарсимхадев уполномочил его выполнить служение, он даже сам не заметил, что произошло. So, sometimes we have to be little Vaishya, sometimes little Kshatriya, sometimes Shudra just serving. But we're Brahmins. Basically, we're Brahmins. Иногда, в зависимости от ситуации, мы должны быть вайшей, шудрой или кшатрием, но в основном браманом. Махарадж, what year did this happen? The story with bodyguard? I'm not sure what year. Because I was with him about 4 years ago when he told me the story. So Я точно не помню. yeah. And he's not security. I don't think he's doing security there now. So it's probably like at least 8 years. Предположительно, лет 8 назад это произошло. Во всяком случае, этот преданный рассказал Махараджу историю 4 года назад. Somebody said he's so high-end, his hands are registered as dangerous weapons. Кто-то сказал, что настолько он профессиональный боец, что руки этого преданного – это зарегистрированное военное оружие. So they wouldn't even let him in. We were going to Canada from America, they wouldn't let him in. Когда мы ехали из Канады в Америку, его не пропустили через границу. He's carrying dangerous weapons. Слишком опасное оружие он вез. That was, he lived for that's his service. Но так он жил, это его служение. But other than that, he's a very gentle person. А так он обычно очень мягкий человек. So you control yourself, and when you need to use anger, you use it in service. And then when the service is finished, you quiet down. У вас могут быть такие способности, но как только вы можете применить их на короткое время для служения, но как только служение закончилось, все, вернулись. Some of the devotees who are kshatriyas, they're always praying that someone is going to come to the temple and disturb, because kshatriyas like to fight, and they can't just beat up another devotee because they don't like him. So like, when's somebody going to come and disturb the temple? So, but we don't want to think like that. Некоторые преданные, они по духу кшатри, они могут даже медитировать на то, что когда же хулиганы ворвутся в храм, там еще ударят того преданного, которого я так не люблю, когда я смогу проявить свои способности. Yeah, because kshatriyas like to fight. Но они кшатри,
Хочется сражаться. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Premanandi. Hari Hari.